Hi students, this is tirumalamaths YouTube channel. இந்த 15 கேள்விகள் மட்டும் படித்தால் போதும் for 10th standard science physics 4 mark questions. Top 15 important questions for public examination 2024. So, 10th science physics 4 marks. I always say that முயற்சி plus பயிற்சி is equal to victory. So, unless you have முயற்சி and பயிற்சி, you will not be able to get a victory, my dear children. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். ப்ளீஸ் மேக் a habit to think that every exam will be the best exam of your life, my dear children. எந்த ஒரு எக்ஸாம் எழுதினாலும் அதுதான் என்னோட சிறந்த எக்ஸாம் என்று நினைச்சு எழுதிட்டீங்கன்னா then definitely you will be able to succeed in your future, my dear children. Your journey towards your dream has just begun. So you are going to write the 10th public examination. That is your journey towards your dream. That's the first exam you are going to write. That just be going to begin now. 4 marks important questions. அதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் 15 questions நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 1. State the universal law of gravitation and derive its mathematical expression. So this is one of the very important questions, that is state the universal law of gravitation and derive its mathematical expressions. இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவிஷன் டெஸ்ட்லேயும் ரெகுலராக வந்திருக்கு. ஸோ குவார்டர்லியும் இது வந்திருக்கு. ஸோ பப்ளிக் எக்ஸாம் லாஸ்ட் இயர் ஜூலை 2023 இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. யூ ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் தட் அண்ட் ரீட் அக்கார்டிங்லி, மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டேட் பாயில்ஸ் லா. இது பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க்ஸ்லேயும் வரலாம் அல்லது 4 மார்க்ஸ்லேயும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது. ஸ்டேட் பாயில்ஸ் லா. And second one is distinguish between real gas and ideal gas. This is also one of the very important question, my dear children. Next one, use the analogy to fill the blanks. Spontaneous process, natural radioactivity, induced process na artificial varum. Nuclear fission, extreme temperature, nuclear fission na adukana enna answer என்றத just fill up மாதிரி உங்களுக்கு sometimes அதுவும் கேட்பாங்க உங்களுக்கு. So you please make note of this and do the answer accordingly, my dear children. So let us go to the next one. Fourth question. Deduce the equation of force using Newton's second law of motion. அதாவது equation of a force using Newton's second law of motion நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. This is for 4 mark, my dear children. Next one is differentiate the eye defects, myopia and hypermetropia. This is one of the very important question, my dear children. This was asked in April 2023 கேட்டிருக்காங்க, ஜூலை 2022 கேட்டிருக்காங்க, லாஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்திருக்கு, ரிவிஷன் டெஸ்ட்லேயும் வந்திருக்கு, ஹாஃப் இயர்லியும் வந்திருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் திஸ் அண்ட் ரீட் அக்கார்டிங்லி. This question is 100% probably we can expect this question from this year also. Differentiate the eye defects, myopia and hypermetropia. Either please note all these questions in your notebook or whatever it is. So that is the question you can expect for your public examination. What do you understand by the term ultrasonic vibration? Sixth question. So what is meant by reflection of sound? So what do you understand by the term ultrasonic vibration and what is meant by reflection of sound ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக வந்த கேள்வி தான். ஸோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி படிக்கிறதுக்கு யூ கேன் பிளான் இட், மை டியர் சில்ட்ரன். Next one is described rocket propulsion. This is also one of the important question. ஜூலை 2022 கேட்டிருக்காங்க, செப்டம்பர் 2020 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ this is very important. So this needs to be studied immediately, my dear children. If you are not studied, you have to practice this question for this public examination. Let us go to the 8th question. Write any 4 features of natural and artificial radiation. ஸோ இதுக்கு நான் கேட்குறேன், நேச்சுரலாக இருக்கிற ரேடியேஷனுக்கும் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கிற ரேடியேஷனுக்கும் உள்ள 4 ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்றது தான் அந்த கேள்வி. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் திஸ் 4 features and read accordingly. This was asked in July 2022, my dear children. Let us go to the next one. So calculate the resistance of a conductor through which a current of 2A passes when the potential difference between its end is 30 volt. So இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
problem sum. This is already discussed in my earlier videos also. If you want to see the one it's solved problems are there in my video, you can go through that video. You'll be able to get this answer effectively, my dear children. So calculate the resistance of a conductor through which a current of 2A passes when the potential difference between its end is 30 volt. Let us go to the next one. Differentiate mass and weight. So differentiate mass and weight na massக்கும் weightக்கும் உள்ள differentiate பண்றது தான் இந்த question. So this is also one of the very important question, my dear children. So you may have to make things done and read accordingly, my dear children. The 11th is one of the very important one. Another important one is list any 4 properties of light. So 4 property of light பத்தி நம்ம கேக்குறாங்க. So list any 4 properties of light. So please make note of this one and read accordingly, my dear children. This is also one of the very important question for the public examination. The next one is explain why the ceilings of concert halls are curved. ஏன் சீலிங்கில் இருக்கிற கான்செப்ட் ஹால்ஸ்லாம் இந்த பெரிய பெரிய ஹால்லாம் கர்வ் மாதிரி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த sound waves and all. So that is very important. Explain the ceiling of a concert halls are curved. Then goes to the 13th question is write the symbol for the following component. One is ground connection, second one is resistor, third one is light emitting diode, and fourth one is a diode. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எது என்னென்ன இருக்குன்றது கேட்குறாங்க. என்னென்னா symbol for the following component, ground connection, resistor, light emitting diode, a diode. So இதெல்லாமே கேட்குறாங்க. So the next question is B is a charge of 12 coulomb flows through a bulb in 5 seconds. What is the current through the bulb? So என்ன கேள்வினா a charge of 12 coulomb flows through a bulb in 5 seconds போது then what is the current through the bulb? So அப்போ ஒரு 12 coulomb flows of a through a bulbல போகும்போது 5 செகண்டில் அதோட கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்றதை பற்றி தான் இந்த கேள்வி. இது வந்து செப்டம்பர் 2021 இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பிளான் யுவர் ஸ்டடீஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ், மை டியர் சில்ட்ரன். லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்? ஸோ என்னென்ன யூசஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில். அது ஈவன் எப்படி கேட்டிருக்காங்க, எப்படிலாம் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணுன்றதை பற்றி நீங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் the outcome, what the teachers going to correct your paper, how you will be able to get that mark, my dear children. So what are the uses of simple microscope means it is asked in September 2021 and the one which is very important, so you please make note of that and read accordingly for this examination, my dear children. So let us go to the next one. 15A. What do you understand by the term ultrasonic waves? So இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸை பற்றி நீங்கள் என்னென்னலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த டேர்ம் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ்? அண்ட் ஆல்சோ அனதர் ஒன் இஸ் வாட் ஆர் த மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கோ? ஸோ மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸில் என்னென்னலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்றதை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் what do you understand by the term ultrasonic waves பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தனா that will be a very important questions for a public examination. ஸோ இதில் நீங்கள் இந்த 15 கேள்வி இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 15 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் மினிமம் 3 questions 4 மார்க்ஸ்லேருந்து வருது. ஸோ ப்ராபப்ளி இதில் இருக்கிற 15 கேள்வியில் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு மினிமம் 2 கேள்வி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எல்லாமே நீங்கள் you just go through it and if you have any doubt you can very well connect to us so that we will be there to help you, my dear children. ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த 15 கேள்வியை வந்து you have to give more importance for that so that it will be very useful to get a required marks which is going to come for your public examination, my dear children. So with this I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to tirumalamaths YouTube channel and forward your friends also about this channel. And I wish you all success in your future examinations. Before that,
Please subscribe, like button, comment section, all these things do to your channel, Tirumalamaths YouTube channel. And for more exam updates, stay tuned in our channel for getting the important updates on your examinations like questions, answers, problem solving, the how to write the exams, and all tips will be there in my video. Please go through it and get the benefit of that. With this, I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please inform your friends to subscribe also. Thank you so much, my dear children.